Start ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Good afternoon, student. Welcome back to chemical bonding chapter. Previous class we have discussed valence bond theory. Postulate of valence bond theory. In valence bond theory, in orbitals, two types of electrons you can observe. One is a pouring electrons and another is valence electrons. Valence electrons is formed the bond formation, participate in having a bond formation. Sometimes some of valence electrons, s electrons or p electrons or d electrons, those electrons are participate valence bond theory. Not only bonds, not only electrons is participate, but also sometimes the vacant orbitals also. Orbitals means here yes, electrons is there means here either it may be one electrons or two electrons are participate, or p electrons is there means here these are orbitals. Electrons is present in orbitals is the p1, p2, p3, p4, p5 etc. Electrons are participate bond formation. According to these concepts, the postulate of valence bond theory, last class, the first point, which bond is for covalent bond. The covalent bond is for overlapping of atomic orbitals. Suppose how much orbitals are closed, that much stable is there. The first point. Okay. Atomic orbitals overlap ಆಗ್ತವೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, only half spin, this is the half spin. Only the half orbitals or single electrons are overlap in opposite spin. Okay, second point. Third point, maximum overlapping of orbitals. The first point already we wrote, covalent bond formed overlapping of atomic orbitals. First point. Second point, half-filled orbitals are single electrons, means half-filled orbitals or half-filled electrons is overlapping in which direction? Opposite spin. Opposite spin means here one electrons is like this, means the another electrons is overlapped in opposite spin. The third point, maximum overlapping of atomic orbitals. How much?
less than 50%. Because suppose this is a overlapping of atomic orbitals. In case here 50% overlapping means here the nucleus is the area center. The nucleus is force or repel to the orbitals. That's why maximum overlapping orbital is less than 50%. Fourth point, the overlapping of orbitals, atomic orbitals, the overlapping of atomic orbitals is directly proportional to bond strength are directly proportional to bond energy. Strength is not bond energy are inversely proportional to bond length. If the increase the bond length means energy decreases. That is the inversely proportional. Fifth point, one more important point I forget here. That point is the overlapping of orbitals are two types. Write a note. Overlapping of orbitals are two types. Sixth point okay now. Overlapping orbitals are two types. One is axial overlapping and second one is equatorial overlapping. Axial overlapping means you can write here, edge or edge to edge overlapping or edge to edge overlapping. Edge overlapping means here, suppose here axial overlapping. This is the axial overlapping. Or just you write here p orbital. This is one p orbital. Overlap is like this. Equatorial means like this. Okay. This is the first one is axial overlapping. Second one is equatorial overlapping or sidewise overlapping. Sidewise overlapping. Okay. Sidewise overlapping. Last point, the overlapping of orbitals in positive orbital is overlap in positive another orbital, negative orbitals is overlap in negative orbital. That is called same sign. Okay. Next we'll go for how to bond formation between the two atoms. Which bond? Covalent bond. I will take the small examples is hydrogen bond. The hydrogen bond is covalent bond between the two atoms. When the hydrogen bond formation, the energy is required the 438 kilojoules or 435 kilojoules per mole during a bond formation. Suppose here hydrogen and hydrogen, the bond formation. Hydrogen here, the nucleus of hydrogen A, this is given here, A of one hydrogen and B of another hydrogen. Nucleus of A hydrogen and nucleus of B hydrogen, and also consider electrons of A hydrogen and electrons of B hydrogen overlap with each other. Suppose I will take here hydrogen is an atom
and here also hydrogen. In hydrogen, here nucleus of A, nucleus of B, and here electrons of A hydrogen, electrons of B hydrogen. Each hydrogen is far covalent. This is old bond and this one is a new bond. When nucleus A of hydrogen bond with electrons B and nucleus of B hydrogen bond with electrons of A. Just bond means attraction of electrons. If the hydrogen is separate means we are going for energy level. In case the hydrogen is here, too far, these hydrogens are more stable. Hydrogen are more stable. When the hydrogen compared to these atoms close to each other, energy is attraction and repulsion force is increases. When atoms ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. When the hydrogen is coming to close, next again I will write one more hydrogen and hydrogen is overlapped with each other. Here the energy does not change. When we are close to your energy is decreases. This is the bond energy. This is energy. This is bond length is how much? 74 picometer. And bond energy is 438 kilojoules per mole. 11. Amount of energy released when the bond formation. Amount of energy required dissociation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಬಾಂಡ್ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. Amount of energy required to break the bond. Amount of energy released to formation of bond. Here the formation of bond means amount of energy released. Here energy is there here? No. When it is close to each other, slowly energy decreases. When it is overlapping of each orbitals, energy is how much? 438 kilojoules per mole. And the bond length also 74 picometer. This much energy is required when the hydrogen atoms to form the covalent bond. This is the overlapping of atomic orbitals according to valence bond theory. Just a concept. Let us go for one by one. Which type of overlap we can observe? Here s orbitals is there means here s orbitals. And another one is a SS overlapping. Okay. Next one, another one is SP overlapping. Next one is another one is PP overlapping.
We can observe here the double bond, single bond and triple bond. In alkane, alkene, alkynes. Here which bond is participate here 1s2, 2s2, 2p. 6. Generally we are writing electronic configuration. Here S means how many orbitals you have to write? 1 orbitals. Here also S means how many orbitals? 1 orbital. When the p orbitals is coming means you have to how many orbitals? 3 orbitals. 3 orbitals is further classified here p, 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 px orbital, py orbital, pz orbital. Listen carefully. Here the s orbitals means here one s orbitals hydrogen and another hydrogen mutual sharing of electrons to form covalent bond. Covalent bond. Here the s orbitals to form a covalent bond. Which overlapping is given? Which overlapping? S overlapping. And here the pz orbitals to form a sigma bond and px and py orbitals to form a pi bond. Why sigma bond is act as why it is having a pz orbitals is act as a sigma bond? Depend upon the orientation in atomic orbitals, the pz orbitals to form a sigma bond. In case we'll go for one by one, the orbitals is overlapping. This is which orbital? Spherical means here you should know it is having a s orbital. Dumbbell shape. This is a dumbbell shape. This is which orbital? P orbital. Dumbbell shape. It is having a P orbital. Spherical means s orbital. Okay. Here the overlapping is s orbital is overlapping another s orbital. ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೀತೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ is here s orbitals and p orbitals is overlap with each other to form which overlapping? sp overlapping. Okay, sp overlapping. Here the edge to edge overlapping, that is the sigma bond. Here the close sidewise open. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ overlapping. ಇದು p orbital, this one is p orbital. These p orbitals is overlap with each other. Which one? Sigma bond. ಈ ತರ overlap ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ತರ. ಇದು one p orbitals. Another one is p orbitals. Overlap with each other to form a sigma bond. Which type of overlapping? Edge to edge. Which type of overlapping? PP overlapping. This one is sp overlapping. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು px ತಗೊಂಡ್ರೆ px ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ laterally overlapping ಇರುತ್ತೆ. Here this overlapping is here another orbital. This is a px and another px orbitals. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ತರ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. Side overlapping to form which one? Pi bond. Ends overlapping to form sigma. Okay, this is the overlapping concept of atomic orbitals. Let us go for one by what is the shape of orbitals, what are the geometry of atomic orbitals. We can observe in valence bond theory, the Lewis theory, the geometry they are not mentioned in Lewis theory. Here the Hitler and London, the both scientists they are introduced in valence bond theory. Let further the Pauling is developed in further theory. Means here the first will go for overlapping of which orbital? First one s overlapping. S overlapping orbitals.
SS overlapping. First one is SS overlapping orbitals. Types of overlapping in the nature of bond. First one SS overlapping. S overlap. S overlap. Positive, positive. SS overlapping of atomic orbitals. First one S orbital to form SS overlapping. S orbital, here also S orbitals. This is a SS overlapping. Next one. S4 orbital plus which one? P orbital. S orbital and here the P orbital to form SP orbital. SP overlapping. Overlapping. SP overlapping. Next one. P orbital. Another P orbital to form PP overlapping. PP overlapping. These all are which bond? Sigma bond. Yellow sigma. Next one. P orbitals and another one is P orbitals. P orbitals and another one is P orbitals. Both P orbitals is overlap with another P orbitals. PP overlapping. This is a parallel overlapping or sidewise overlapping. Sidewise overlapping. When here the bond density to form pi bond. This concept is formation of pi bond. Formation of pi bond. Zero overlapping. Zero overlapping means does not form bond formation. Suppose here
one p orbitals and here s orbitals. Separate. Listen here. This is not overlapping. Overlapping should be edge to edge to edge, or side overlapping. This is called zero overlapping. Does not form bond participation. Does not participation in bond formation. Okay. This is the zero overlapping. ಅಂದರೆ ಈ ತರ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. SS ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. SP ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ PP ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ PP ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್. This is the PP overlapping laterally or parallel overlapping or side overlapping to form pi bond. Okay, this is the overlapping concept of atomic orbitals. SS overlapping, SP overlapping, and PP overlapping. Let us go for one by one. What is hybridization? Okay, what is hybridization? Hybridization is two atoms are different energy. When the bond formation, the energy becomes equal is called hybridization. In hybridization, sp hybridization, sp3 hybridization, and sp2 hybridization, number of single bond, double bond, and triple bond concept. We'll go for one by one. The first one, hybridization. What is hybridization? Hybridization means each atom is a different energy. When the bond formation, the energy becomes proper symmetry, is called as hybridization. During hybridization, the overlapping of orbitals here, suppose here sp overlapping means here the orbitals is beryllium chloride. I will take one example of beryllium chloride. Write the electronic configuration. You should know the electronic configuration. R here the CH bond, here the CH bond, methane, okay, and NH3, ammonia, and water. These are the formation of hybridization. Which hybridization we can observe here? Which hybridization? sp3 hybridization, sp2 hybridization, and sp. ಈಗ ನೀವು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ss ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, sp ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, sp. If the geometry, if you want the geometry and the shape is the p, or when it is the orbitals is overlap with the p elements to form a different geometry. Suppose I will take here the sp3 hybridization. Suppose here methane is there, methane. What is the carbon electronic configuration? Carbon atomic number is how much? 6. Atomic number is 6 means write the electronic configuration of carbon. 1s2, 2s2, 2p2. Electronic configuration. These are valence electrons, core electrons. How many electrons is there? Valence electrons? 4 valence electrons is there. Here write the electronic configuration and orbitals also. Here helium, 1s2, 1s2, 2s2, 2
2p2. Clear? This is in ground state. When another atom is coming, another atom is which one? Hydrogen is there means here carbon is there means the electronic configuration stable in carbon is this configuration. Suppose when the hydrogen is near to here means that time energy is changed the ground state to excitation state. That time this electrons, this is which electrons? S electrons. This one is Px, Py and Pz. One electrons, which electrons? S electrons is promoted to or shifted to vacant p orbital. This is already Px, Py is there. One electrons is promoted or shifted s orbital to where? Pz orbitals. Got it? Now the hybridization is how many orbitals is involved in here? Which orbital here? Which orbital? How many s is there? One. Which orbital this one? P orbital. How many p orbitals? Here. Hybridization is sp3. Suppose another atoms here the HCl is there. HCl is there means here the orbital is S. Here P. Hybridization is sp hybridization. Suppose here the boron is there or beryllium chloride. Beryllium electronic configuration of beryllium. ಎರಡು ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Electronic configuration of beryllium atomic number is 4. When atomic number is 4 means electronic configuration 1s2, 2s2. Okay. Write the orbitals here. 1s2, 2s2. Now the beryllium is stable here. Both are pair of electrons. Next here one vacant orbitals is there. Which orbitals? P orbitals. Next irutte. Illi nodi idu 1s ide, idu 2s. This is which state? Ground state. Suppose here the ground state to excited state. Ground state to excited. Here the one electrons is promoted s orbital to p orbitals. Okay. Here s orbitals and p orbitals. Now how many unpaired electrons is there? 2 unpaired electrons. In which state? Excited state. If any atoms is react with here hybridization ಬಿಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು unpaired electrons ಇದಾವೆ? 4 unpaired electrons ಇದಾವೆ. I will take hydrogen. Atomic number is 1. One hydrogen atomic number is electronic configuration 1s 1. How many hydrogen is there here? 4. I will take here 4 hydrogen means here also 1s1. Okay. And here also 1s1 and 1s1 and 1s1. How many hydrogen is there total? 4 hydrogen. 4 hydrogen is react with 1 carbon. When the 4 hydrogen is react with 1 carbon, this electrons is shifted to here. Means here the single bond is converted to double bond. Overlap. This orbitals is overlap this carbon. This orbital is overlap this carbon. To form hybridization. Which hybridization? sp3 hybridization. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವು 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಎನರ್ಜಿ
ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನಾನು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವು ನಾಲ್ಕರದ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ ಇದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ S1 PS2 3, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ sp3 hybridization. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ when the chlorine, here the beryllium is react with chlorine, here the beryllium is react with chlorine means chlorine ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, chlorine electronic configuration, chlorine ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. 3p5 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ p ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 2 3 4 5. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಅನ್ಪೇರ್. ಎದ್ರದ್ದು ಅನ್ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೈನ್. Here also 1 ampere electrons is coming here also. Is the chlorine. Yes, how many orbitals is involved in bond formation? Okay? ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್? S1 ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು p ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅವರು S1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ p1 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದಾಗ the orbitals is overlap here. Beryllium, this is the beryllium. Which orbital here? Beryllium. S orbital. S orbital. Next, chlorine which orbital? P orbital. P orbital ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಶೇಪ್. Here also ಇನ್ನೊಂದು chlorine ಈ ಕಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ chlorine, this is the chlorine and chlorine. The bond here BeCl2, the bond angle is how much? 180. The hybridization is which hybridization? sp hybridization. sp hybridization. This is the overlapping of orbitals depend upon number of unpaired electrons. Suppose the unpaired electrons not there means we go for the bond participation in ground state to excitation. This is the structure of sp3 hybridization. And next we will go for the third one, the boron trifluoride. Boron trifluoride means here BCl3. To take boron trifluoride, what is the boron atomic number? Boron to atomic number ಎಷ್ಟು? How much? 5. Atomic number is 5. Write the electronic configuration. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೋರಾನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೋರಾನ್ electronic configuration 1s2 2s2 2p1. Okay, 2p1. Write the orbitals in between. 2s2 2p1 2s2 2p1 in ground state. Next, if when the another chlorine is attached to boron, the ground state is shifted to excited state. One electrons are promoted s orbitals to here. Okay. Next, here the chlorine is how many unpaired electrons? One unpaired electrons is there, chlorine. This is electrons is chlorine. Here also chlorine or fluorine, anyone. Here also chlorine. Which orbitals is involved in molecules? How many s orbitals? How many p orbitals? 1 s p 2. The hybridization is sp2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? hybridization sp2 hybridization. Here the boron it is having a 1 orbital is a boron and chlorine is there.
If the boron trichloride, the hybridization is sp3 hybridization, or it is having a single bond. Boron ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ boron. Next ಇಲ್ಲಿ boron ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ chloride. The hybridization is sp. Angle ಎಷ್ಟು 120. ಈಗ ಎರಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ shape linear shape. Angular shape is a linear. Here trigonal and here bond angle is 120. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 1 carbon 4 hydrogen. The shape is tetrahedral. The bond angle is 190. This is the hybridization of which one? Sorry. This one is sp2 and carbon is sp3 hybridization. Boron is sp2 hybridization, sp3 hybridization. Sometimes the d block elements also involved in hybridization or bond formation. Okay, here the sp hybridization. Next here another one important molecule, which one? ethene. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ alkenes. When the bond formation of alkanes, the hybridization is sp3. ನೀವು ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ listen here, all single bonds is there means the hybridization is sp3. In case the double bonds is there means number of double bonds. Suppose in percentage of s character in here before here the boron beryllium chloride is there, the hybridization is sp hybridization. Percentage of s character how much? 50. p character ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು 100% ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 33.33, ಪಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 66.66. Coming to here the CH4 sp3, this is the sp3. S character 25 ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, you calculate the number of sigma bond. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದಾವೆ? ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್? 2 ಸಿಗ್ಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದಾವೆ? 3 ಸಿಗ್ಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದಾವೆ? 4. ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ 1 divided by how many sigma bond? 4. Maximum 4 ever. Okay na? 4. 1 divided by 4 into 100. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಯಾವುದು? ಎಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ sp2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇದಾವೆ? ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 3. 1 divided by 3 into 100. Okay, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? 33.3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3. Next here how many sigma bonds? 2 sigma bonds. 1 divided by 2 into 100. These are only the single bond. In case the double bond formation, double bond means here go for alkene and alkynes. Alkynes it is showing a sp2 hybridization. I will write the structure is CH2 double bond CH. Ethene. Clear ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ethene I will write, this is the formula. I will write the structural formula C H
H, double bond C, H, clear. Here, this is the sigma bond. Sigma bond. Here, one sigma bond, one pi bond. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಥೇನ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಈಥೇನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 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 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಂಡು? ಸಿಗ್ಮಾ. When it is coming a double bond, in double bond, in out of double bond, one is sigma, another one is pi bond. Here, how many sigma bond is there? This carbon. Sigma bond how much? 1, 2, 3. Hybridization. 3 sigma bond. 3 sigma bond means, here you should remember here. 3 sigma bond, sp2 hybridization. 4 sigma bond is there means 4 sigma. Listen here, this is the important concept. 4 sigma bond is there. 4 sigma bond is there. Hybridization is sp3. Means sigma bond, pi bond, hybridization. ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಲ್ರಿ. How many sigma bond? 4 sigma bond. How many pi bond? 0 pi bond. The hybridization is sp. Okay. Here how many sigma bond? 3 sigma bond. 1 pi bond. Hybridization is sp2. Next, how many sigma bond? 2 sigma bond. 2 pi bond. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 50-50. Okay, this is the hybridization. Alkane is alkane sp3, alkene sp2, alkyne sp. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದೇ ತರ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CH CH. Listen, this carbon, I will take this carbon. This is which bond? Sigma bond. Here how many bonds is there here? 3 bond is there, triple bond. In triple bond, only one single bond. This is sigma bond, not single bond. One is a sigma bond. This one is pi bond. This one is pi bond. In this carbon, how many sigma bond is there? Here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 1, 2 is a sigma bond. 2 sigma bond and 2 pi bond. Hybridization is sp. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ ಹೊರಟಾಗ 1, 2, 3 sigma, 1 pi. Hybridization is sp2 hybridization. 4 sigma bond, sp3 hybridization. Let us go for overlapping of atomic orbitals. Overlapping of atomic orbitals. First we'll go for the sp orbitals, electronic configuration of carbon. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. Same. Here the orbitals here 2s2, 2p2 ground state. In excited state 2s1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2p. You can write the question, sir. Here also yes, how many orbital? Here p. But here consider which hybridization? sp2 hybridization. Which orbitals is overlap here? Hydrogen. First you take here hydrogen. The one is a which overlapping. You can observe here the carbon. This is a carbon. Carbon is a overlapping of this is the p orbitals carbon. Okay.
one overlapping of orbitals means this is the ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಏನೇ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರೆದು ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. Okay, when it is having the overlapping of orbitals. First one here, this is a carbon. Next one here also. This is side overlapping or edge overlapping? Edge overlapping. What edge overlapping is called? Sigma bond. अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Next one. How many orbitals now? 1, 2, 3. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 1, 2, 3, 4. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದಾವೆ? 4 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. Here 3 orbitals. Here also 1, 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನೋಡಿ 1, 2, 3. 1, 2, 3. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? S orbital. S orbital means spherical. Hydrogen. This is carbon. Carbon. Hydrogen. 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 ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. This is which overlapping? Sp overlapping of sigma bond. Here Sp overlapping of another sigma bond. Here Pp overlapping of sigma bond. Sigma bond. ಇದು ನಾನು pi bond ಹೇಳಿಲ್ಲ. Pp overlapping of sigma bond. ಅಂದರೆ ನಾನು 1, 2, 3. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ 1, 2, 3. These are which bond? Sigma bond, which overlapping edge to end or edge overlapping. Next we'll go for the pi bond formation of ET. Carbon, 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 carbon. Which type of overlap? Side-wise overlapping to form. ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? pi bond. This is to form a pi bond. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. This is a hydrogen, 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 hydrogen. We are showing a separate pi bond and sigma bond. 1, 2, 3 and this one. How much? 4. Coming to hybridization. Here hybridization here. How many hydrogen is there here? 2 hydrogen is there. 1 hydrogen, 2 hydrogen is there. 1 hydrogen, 2 hydrogen means how many carbon here? 2 carbon means here also 1 carbon is same hybridization is coming here. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 1, 2, 3, 4 ಈ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್ 1, 2, 3, 4. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ
hydrogen, hydrogen and carbon. Hydrogen and carbon, and here also another hydrogen and carbon. Next carbon and carbon. ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂತ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ? ಎಂತ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ? ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ? 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾವುದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೇ ತರ sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೋ sp ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು 1/1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 1 ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವೆ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂದಾಗ ಇವೆರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sp. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This is the overlapping of atomic orbitals to form a bond formation or covalent bond will make a hybridization, that is called hybridization. Which type of hybridization? In alkanes is sp3 hybridization. Alkenes is sp2 hybridization. Ethene is a hybridization is an sp2 hybridization. Okay, last one will go for the another one is last one is ethine hybridization. Means here write the two must write the structure of ethene or methane and ethine triple bonds is which type of hybridization? The overlapping of atomic orbitals. Write the formula C2H2 ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. Structural formula CH triple bond CH. The name is ಏನು ನೇಮ್ ಇದು? ethine. ಮೊದಲಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. Atomic number of carbon is 6. Write the electronic configuration of carbon. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 1 S2 2S2 2p2 ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. Next one here the 2s2 here helium 2s2 2p2 in ground state. Excited state, one electron is promoted s orbital to p orbital. Okay. Next, write the electronic configuration of carbon and hydrogen. Here, this is a carbon and this one is a carbon. Overlapping of each orbital. Next, another orbital. Hydrogen and here also hydrogen. This is the sp overlapping of which bond? Sigma bond. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ CH sigma bond. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಂಡ್? sigma bond. Which overlapping? EP at overlapping of sigma bond. Next here also sp overlapping of sigma bond. Okay. Sigma bond. Next ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಗ ಯಾವುದು ಇದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ? ಇನ್ನೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ? ಎರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sp ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್
and these orbitals overlap on pi bond. Sorry. It is. This is one orbital 1, this one is orbital 2. This is for which bond? Pi bond, one pi bond, and these orbitals to form another pi bond. Total how many pi bonds? Two pi bond and two sigma bond. One here, one sigma and two sigma. Means 2 sigma plus 2 pi bond. The hybridization is sp hybridization. This is the structure of ethyl. Structure of ethyl. Okay, now this is the making the hybridization. Sometimes the s orbitals also make the hybridization. P orbitals also form the hybridization. Next we'll go for the d orbitals also form hybridization. That is called as sp3 d2 hybridization. What is the sp3 d2 hybridization or sp2 hybridization and d2 sp3 ಅಥವಾ sp3 d2 hybridization. ಈಗ ನೋಡಿ, another 2 is there. Next element is how much? What is the name? Phosphorus pentachloride. ಈಗ ನೋಡಿ, phosphorus pentachloride atomic number is how much? 50. Electronic configuration of phosphorus. Electronic configuration of phosphorus. 1s2, 2s2, 2p6 neon. 1s2, 2s2, 2p6. ಎಷ್ಟು 10 ಆಯ್ತಲ್ವಾ neon. Next one 3s2, 3p3. ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, 3s2, 3p3 ಇದೆ. Here electrons is here. How many electrons? 2 electrons. Here how many electrons? 3. Okay. But the structure of phosphorus pentachloride P Cl 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 Cl. ಎಷ್ಟಿದೆ valency? 5. How many unpaired electrons? 5. ಯಾವ ತರ ಬಂತು? ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆ, ನಿಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಲಿಕಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಲ್ಫರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಗಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. Here ಕಾರ್ಬನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓದಿದೀವಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 6. 1s2, 2s2, 2p2. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಖಾಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು s ಇಂದ p ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಅನ್ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 3 + 1 4 ಆಯ್ತು. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ is how much? 7. Same here also 1s2, 2s2, 2p3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2s2, 2p3 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? 3 ನೇ. ಒಂದು ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಅನ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? s ಬರುತ್ತೆ. s ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 8. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್
1s2 2s2 2s2 2p4. How many unpaired electrons? Two electrons. Oxygen valence is always 2. ಎರಡೇ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋದು, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಥವಾ ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Okay, this is the lone pair of electrons. These are bonding electrons. Next, coming to here, the next element is which one? Fluorine. Atomic number is 9. Clear ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Electronic configuration 1s2 2s2 2p5. Unpaired electrons ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 unpaired electrons ಬಂದಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ 1. ಹೈಡ್ರೋಫ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, HF ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ? 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 1 2 3. ಫ್ಲೋರಿನ್ಗೆ 1 2 3. ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತಿದ್ವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಎಸ್ ಎಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 2s2 2p2 ಅಂದ್ರಿ. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಿತ್ತು? ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಣ ಬಾ ಅಂತ ಕೂತಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? 4. ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೋರಾನಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ತಗೊಳ್ರಿ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ 1s2 ಇತ್ತು 2s2 ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ p ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 3 ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೇ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್. ನಾನು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 15. ಅವಾಗ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ 1s2 2s2 2p6 ಮುಗಿ 10 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ 3s2 3p3. 3s2 3p3 ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3p ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವುದು? S. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೇಕೆಂಟ್ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಕೆಂಟ್ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು? 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ದ 3s2 3p3 3s2 3p3 3s2 3p3. Now electrons is promoted s orbital to vacant d orbital. When one unpaired electrons is there, one electrons is promoted s orbital to d orbital. Now how many unpaired electrons is there? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 5 unpaired electrons is there means the valency also 5. The phosphorus is also called pentavalency or also trivalency. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. P4 it is a phosphorus. Okay, abundant of phosphorus. Phosphorus is react with chlorine. Phosphorus is react with chlorine to form phosphorus trichloride. Next again here the phosphorus is react with chlorine to form phosphorus. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್? 20. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದೇ ಸೇಮ್ I will write here the nitrogen is react with the chlorine. Okay, 3 molecules of chlorine
to form two molecules of NCl3. Nitrogen trichloride. When the nitrogen is react with 10 molecules of chlorine, okay, 10 molecules of chlorine, or add the 5 molecules of chlorine, does not form NCl5 because does not having vacant d orbital. Vacant d orbital. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು 2 ಬಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಲ್ಫರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಗ 2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಾ gas 1 2 3 4 next ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 2 ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ 4 ಬಂತು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ monovalence wait ಒಂದೇ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನ ಬರುತ್ತೆ 303 ನೇ ಇದು 2 ಇದು 1 ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ 3 ನು ಬರುತ್ತೆ 5 ನು ಬರುತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ 2 ನು ಬರುತ್ತೆ 4 ಬರುತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ 4 ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ 16 ಅಂದ್ರೆ 10 ಮುಗೀತು 1s2 2s2 2p6 next one 3s2 3b4 3s2 ಈಗ how many ampere electrons 2 ಇದೆ wait in case vacant d orbital is there first excitation state one electron is promoted s orbital to d orbital how many ampere 4 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ 1 2 3 4 ಅಥವಾ ನೀವು SF4 ಅಂತ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ F ಓದ್ತಿರ್ತಾನೆ SF4 SF6 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆಂಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ excitation state if the another one ampere electrons is shifted to here ಎಷ್ಟು ಬಂತು 6 means variable oxidation state ಅದೇ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು 17 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ನಿಯಾನ್ 1s2 2s2 2p6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 3s2 3p5 ಈಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಇದೆ 3s2 3p5 ಈಗ how many ampere electrons 1 ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 1 ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ how many valency chlorine valency 1 how many ampere electrons 1 next one electron is promoted s orbitals to vacant d orbital how many ampere electrons 3 clear ನೋಡಿ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 2 3 1 2 3 next second excitation next third excitation state ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಷ್ಟು 5 ಇನ್ನೊಂದು 1 2 3 4 5 ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು 7 ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಬರ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ
ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ 17 ಇದು 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 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು 2, ಸಲ್ಫರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ 4 ಬರುತ್ತೆ 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 3, ಫಾಸ್ಫರಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಕಾರ್ಬನ್ 4, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೂಡ 4. ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 3, ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ತಾನೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ alkali metals is first A, Roman number 1A, alkaline earth metals 2A, Roman number 3A according to oxidation state. Maximum 3, maximum 4, maximum 5, maximum 6, maximum 8. Xenon 8 ಬರುತ್ತೆ. Xenon is 8 oxidation. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ. Why nitrogen, oxygen, fluorine does not variable oxidation state ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ does not having vacant d orbitals. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, does not having vacant d orbitals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪೆಂಟಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು SF6 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎರಡೇ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ 6 ವೇಲೆನ್ಸಿ which contain vacant d orbital. ಅವಾಗ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ S, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ pi, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆಂಟ್ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ವೇಕೆಂಟ್ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1 2 3 4 5 6. ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. S ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1, ಇದು S, P ಎಷ್ಟು 3, ಇದು 3, D ಎಷ್ಟು 2. ಅದೇ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ನಾವು, sp3 d2 ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ hybridization of overlapping of PCl5 and SF6 and molecular orbital theory. ಈಗ atomic orbitals ಆಯ್ತು, atoms to form molecules, atomic orbital to form molecular orbitals theory. ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿತು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ molecular orbitals theory ನ